In the quaint and picturesque coastal village of Vellivale, nestled amidst the serene azure waters of Park Bay, a remarkable transformation is unfolding where the community has taken a momentous step towards a greener future, embracing an eco-friendly solution to reduce plastic usage and preserve the pristine environment. This is the inspiring story of marginalized fishermen pursuing sustainable livelihoods guided by Omkar's visionary initiative. As the sun rises on yet another beautiful day, a group of determined individuals set out on a mission that holds the key to a sustainable future. Their destination, the abundant groves of palmyra trees surrounding their village. Across generations, the locals have held a deep reverence for the palmyra trees, considering them as Kalpavriksha, a tree of divine abundance. These majestic trees in their backyard are cherished for their myriad uses, from fruits and sweet nectar to leaves used for fencing or crafting practical household products like mats and baskets for carrying groceries or packaging food. The utilization of palm leaves dates back to the 5th century BC, when they were widely used as writing materials, documenting cultural heritage and preserving ancient knowledge. With no further ado, let's unravel the captivating story of the palmyra bags. Once the palmyra leaves are collected, they embark on a meticulous journey of transformation. Carefully sorted and left to dry for just the right amount of time, these leaves retain their natural flexibility. With a steady hand and boundless skill, they are delicately sliced into 1-inch strips, ready to be woven into basket-like bags. The excess material is trimmed away, revealing the final product, palmyra bags. Located in Vellivale village of Tanjavur district, Tamil Nadu, Omkar Foundation is at the forefront of this revolutionary project. With their mission to revive livelihoods while safeguarding the invaluable coastline, this NGO actively engages the local community in every aspect of its program. Leading the charge is Dr. Balaji Vedarajan, a conservationist with an unwavering passion for connecting people for conservation. Let us now explore his journey, learning how he transformed this innovative idea into a remarkable reality. It was not an idea from myself. It is a traditional practice is already here. The small-scale fishermen still using the shoulder bags for catching fish, and they put inside this palmyra bag. So we wanted to produce such bags to donate from our organization to other small-scale fishermen. Then I talked with my staffs and I just asked them casually that can we try any other alternative method for mangrove nursery. I thought why don't we use materials that can replace, at the same time it should be locally available. Our field staffs told that we can try these palmyra bags to replace the plastic bags in nursery. Leading the charge alongside him is K. Satya, an extraordinary individual who orchestrates all aspects of the work at the grassroots level. With unwavering dedication, she not only manages the production process but also imparts in engaging and empowering more local women, enriching their lives through active participation. அலையாத்தி செடிகள் நம்ம நர்சரி வளர்த்து அது கொண்டு போய் நடவு செய்கிறோம். அதில் பிளாஸ்டிக் பைகளை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு பதிலாக இயற்கையான முறையில் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்து சார் சொன்னாங்க, பனை ஓலை பெட்டிகளை பயன்படுத்தலாமே, அது மாதிரி செய்கிறவங்க இருந்தால் பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு ஊராக போய் தேடி அவங்க விசாரித்து ஒரு 2 ஊரில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பெட்டிகள் செய்கிறவங்க இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இல்லை, அதான் நாங்கள் வேறு வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்கள்ட்ட சொல்லி இது மாதிரி நீங்கள் வேலைக்கு போன நேரத்தை ஒதுக்கி மற்ற நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு 5-10 இது மாதிரி பின்னி எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால். Let's dive into the world of palmyra bags, where each bag creates positive community impact, preserving traditional knowledge and strengthening local engagement. Join us as we explore the locals' perspective on these inspiring initiatives. ஆமாம், இப்போ பொட்டிக்கிட்டோம், இப்போ நாங்கள் சொல்லி முடஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல, ஆமாம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன தொழில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க?
இதுக்கு முன்னாடி என்ன தொழில்? 100 நாள் வேலை. கடற்கரைக்கு போவோம், நடவு நடுவேன், களை பறிக்க போவேன், வைக்க அரைக்க போவேன், பிள்ளை அரைக்க போவேன். அப்படி இல்லை முடிஞ்சு போச்சுன்னா இல்லை மற்ற வேலை எதுவும் இருந்தால் பார்ப்பேன், இல்லைன்னா கேட்டேன். இதுக்கு முன்னே பொட்டி உடஞ்சிருக்கேன். முன்னாடி அந்த காலத்திலே பொட்டிக்கிட்டு அந்த காலத்தில் பொட்டி உடஞ்சிக்கிட்டு போயிட்டு இல்லை பொட்டு வரல விவசாய தொழில் தான் நீங்கள் சொன்னா கடல் தொழில். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியா 3 நாள் வரைக்கும் போவோம், வலை கழிச்சு கொடுத்தோம். அப்போ நீங்கள் பொட்டி விடாம முறையிலையே இல்லை முடஞ்சான் இடையில விட்டுட்டோமே, அதான் யாரும் கேட்குறது தான். அதுக்கு முன்னாடி வலை பொட்டியெல்லாம் வந்து முடஞ்சி கொடுப்போம், வலை வச்சுட்டு பொட்டியெல்லாம் முடஞ்சிருப்போம். இப்போ தான் வலை பொட்டி எல்லாம் இல்லையே, எல்லாம் தான் இந்த தாக்கா அனுப்பி அதிலெல்லாம் கட்டிக்கிறான். இதனால எனக்கு அப்பையிலேருந்து தென் பொட்டி கிடையாது. வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது முடைகிறீங்களா, இல்லை இதுக்குன்னே இது மட்டுமே முடங்கிட்டு இருக்கீங்க? அதான் வேலை பார்த்துட்டு வந்து இது முடையும் ஓடுச்சுன்னா இது மட்டும் முடையும். வேலை பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மேகம் தின்றீங்க. அதனால உங்களுக்கு அந்த வேலை ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லைல்ல? இல்லை ரெஸ்டாரண்ட் தான் ஒன்றும் முறையும். அதனால் பழப்பு வந்தால் போயிட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நேரத்தில் பார்ப்போம். இதனால அந்த தொழிலுக்கு எதுவும் பாதிக்கல? பாதிப்பு இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு உங்களோட பொருளாதாரம், இப்போ எப்படி இருக்குது? பொட்டி தொட்டா பின்ன ஆரம்பிச்சது இதெல்லாம் கிடைக்குதுங்க. மாதத்துக்கு 100 ரூபா கொடுக்கணும். 2 மாதத்தில் வாழாட்டினா 30 பட்டி தான் முனையா. அதிக லாபம் கிடையாது, இருந்தாலும் அப்போ ரொம்ப சம்பளமெல்லாம் கம்மி தானே, அதெல்லாம் கம்மி. இப்போதைக்கு இதே கட்டாதம்மா எப்படின்னு கட்டுங்க. ஓலை வெட்டுறது காய் விடுவோம், 80 ரூபா வாங்கலாம். அது முறையே போயிருக்கு, வாங்க முடியாது, போயிருக்கு. அதெல்லாம் கழிச்சது போக எனக்கு 5 கிலோவே வரும். Now, let's introduce you to Murugeshwan Govindarajan, the Deputy Director of the Administration and Social Department at the Omkar Foundation, who not only meticulously oversees the production process, but also ensures that the community members receive their well-deserved remuneration on time. அவங்கள்ட்ட எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆளும் எவ்வளோ பை தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பைக்கு இவ்வளோ ரேட்டு அப்படின்னு போட்டு அதை வந்து அக்கௌண்ட் மூலமாகவே அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். எங்கள் ஓம்கார் அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்களோட இந்த என்ஆர்இஜிஏபி ஸ்கீமுக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க, அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கே பணத்தை வந்து நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். மறுதடவை அவங்க அதே மாதிரி ரொட்டீனாக அவங்க தயாரிக்கும் போது மறுதடவை அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு திரும்ப அவங்களுக்கு எவ்வளோ தயாரிக்கிறோமோ அதுக்கு வந்து பணம் அக்கௌண்ட் மூலமாகவே கொடுத்துட்ருக்கோம். நன்றி. In this story of finding alternatives to plastic nursery bags, Dr. Sumanta Narayana will share crucial research insights, enlightening us about the science behind this idea and its implications for conservation. In the quest to reduce plastic waste in nurseries, various alternatives have been explored worldwide, like direct seeding, biopod seedlings, etc. However, each method has its own drawbacks. In contrast, Palmyra bags, a remarkable and eco-friendly alternative, tackle all these challenges head-on. To ascertain these advantages, a comprehensive comparison was conducted between Palmyra bags and plastic bags. Surprisingly, the seedlings exhibited similar growth in both these bags. But Palmyra bags excelled in water seepage, while these plastic bags struggled with drainage, often resulting in prolonged water accumulation even after the tidal waters had receded. Moreover, spiral roots were significantly reduced in Palmyra bags, where the roots of these mangrove seedlings spread and established themselves successfully, benefiting from the ample aeration and efficient water seepage. These insightful observations, highlighting the effectiveness of Palmyra bags as nursery containers, were published in the renowned journal Restoration Ecology. In his vision for the future, Dr. Balaji Vedarajan is determined and optimistic, which motivates the marginalized fishing community to keep moving toward a greener, more sustainable society. It is crucial to understand how this concept has evolved and how far it has come. Now, after this first initial work with donating that Palmyra bags to the small-scale fishermen as a fishing bags, it was funded by Writers Foundation Germany. Then we got a financial support from the District Forest Office, Tamil Nadu Forest Department, for establishing mangrove nursery. We initiated this eco-friendly mangrove nursery bags initiative within the government under project. This project is funded by Tamil Nadu Green Initiative. So after that, a district collector of Tanjavur visited Manora. After I explained to him, and he immediately placed 6,000 bags
a first order that we received directly from the government. இப்போ மறுபடியும் கலெக்டர் ஒரு 6000 பாக்கெட் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுவும் அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம். ஒரு 2-3 பேர்னால 6000 பாக்கெட் பின்ன முடியாது. அதனால அவங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்களெல்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்க வச்சு அவங்களும் கற்றுக்கிட்டு அவங்க இப்போ 12 பேர் பின்னி கொடுத்துருக்காங்க. 6000 பாக்கெட்டும் பின்னி முடிச்சிட்டாங்க. And so, as we bid farewell to this extraordinary tale, let us carry the spirit of Palmyra bags within us. Let's support this fisherman community by buying and implementing this handmade Palmyra bag. The question remains, how you can help this community of marginalized fishermen? How you can participate in the transition to sustainable plantation management? Let's begin with saying no to plastic nursery bags and saying yes to nature-based solutions for growing new life. Keep in mind that every contribution counts, and your contribution can significantly alter their standard of living and also build a greener future, encouraging them to carry on and pass their traditional knowledge from one generation to the next. For ordering information, get in touch with Omkar Foundation.